Good evening, everyone. In the last session, we have understood about the section 1 to section 9 of Indian Contract Act 1872. We started with definitions of contract. So, I'm not going to detail about all these things. I'll just mention the keywords of the definitions. While discussing definitions, we found, according to Salmon, the contract is an agreement creating and defining the obligation between the parties. So I will say the keywords, that is obligation between the parties. So when you see the question definition regarding contract, so we can identify when you see obligation between the parties, so we can identify this Salmon's definition. And the second one is William Hansen. So the keywords are rights are accrued by one or more to act or forbidden on the part of others. And the third one is Frederick Pollock. And according to him, every agreement and promise enforceable at law is a contract. So we can see somewhat similar to Section 2, Clause H of Indian Contract Act. That is, according to Section 2, Clause H of Indian Contract Act, a contract is an agreement enforceable by law. And according to Frederick Pollock, the key words are agreement and promises. So when you see agreement and promises enforceable at law is a contract, so we can identify that it is Frederick Pollock's definition. So according to Blackstone, a contract is an agreement upon a sufficient consideration. The key word is sufficient consideration. So according to him, a sufficient consideration to do or not to do a particular thing. So this sufficient consideration is an essential element in a contract. So these are the definitions which were discussed in the last session. And the next part is the meaning of terms. So meaning of terms, we can see many terms in the contract. So first term is proposal or offer. So we know that for every contract or offer, proposal and it is section 2 clause A define what is proposal or offer. So willingness and assent to do or assent to such act or abstinence, he said to make a proposal or offer. So this is the meaning of offer. And the second one is promise. That is, a proposal when accepted, it becomes a promise. That is section 2 clause B delay in the promise endanna. When e proposal or offer accepted, it becomes a promise. And we know that the person who makes the proposal is called as promiser, and the person who accepts the proposal is called as promisee. So the offerer or offeree in the variant. So promiser and promisee define section section 2 clause C of Indian Contract Act 1872. So next one is important consideration. Section 2 clause D consideration. So consideration is a very essential to every contract. A contract which is not supported by consideration is void and be called as gratuitous promise. I hope you know that what is the meaning of gratuitous promise. According to Salmon a promise without consideration. Consideration illada oru promise cheyanannundengil it is termed as gift. That is, one made for a consideration is a bargain. And relating case laws nu parayunnathu Abdul Aziz versus Masum Ali, Kedarnath versus Gauri Muhammad. Consideration lu varuna case laws aanu. And there are certain essentials for a valid consideration. First essential, consideration must move at the desire of the promiser, and the consideration move from promisee or any other person. So, important privity of consideration. It is where a third party furnishes the consideration, it is valid consideration. As long as there is consideration in a contract, it is immaterial as to who has given the consideration. Are consideration valid consideration so long as there is consideration for promise, it is immaterial as to who has furnished it. This is privity of consideration. While discussing privity of consideration, we need to discuss about privity of contract too. So in India, there is no provision in the Indian Contract Act providing for the doctrine of privity of contract. But however, by the judicial decisions,
it has been well established that even in India, general rule എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ a person who is not a party to the contract cannot enforce the contract. That is, ഒരു stranger ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ a stranger to a contract cannot sue എന്നുള്ളതാണ്. This is privity of contract. So relating case laws, privity of consideration വരുന്ന relating case laws എന്ന് പറയുന്നത് Jamno Das versus Ram Avatar and Chaco versus State of Travancore. So ഈ കേസ് ലോസ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can identify it as privity of consideration എന്ന് വരുന്ന കേസ് ലോസ് ആണ്. Then comes the again back to the essentials of valid consideration പറയുകയാണെങ്കിൽ no adequacy of consideration is required. That is, the law requires that law പറയുന്നതനുസരിച്ച് there must be consideration in every contract. However, adequacy of consideration is not required. എന്നാൽ പോലും in case the plea of coercion, fraud, or undue influence is raised by any party to a contract, the adequacy of consideration will also form the part of the evidence to be considered in the court. So, no adequacy of consideration is required. എന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനെ വല്ല fraud or undue influence ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർട്ടിൽ അത് essential evidence ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതാണ്. Next വരുന്നത്, it must be different from promises, existing obligation, and consideration must be lawful. That is, unlawful ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കരുത്. നമ്മൾ സെക്ഷൻ 10 ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. That is, consideration lawful ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. It must be real and not illusory. And consideration received by a party must be of some value. We know that consideration is something in return. So these are the essential elements or essential ingredients for a valid consideration. Then comes section 2 clause E, that is agreement. So every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. So we can see that consideration of the essential element thaniyana. So every promise, set of promises, consideration for each other is an agreement. Next one is contract. Contract in the definition, that is section 2 clause H, that is an agreement enforceable by law is a contract. So ella agreement ine namukku contract aayittu parayan pattilla. All agreements are not contract, but all contracts are agreements. So an agreement enforceable by law is a contract. Then consideration the definition aanu parayunnathu. Then when we can see void agreement, voidable contract, void contract. That is section 2 clause G defines void agreement. Endana void agreement? That is, which is not, we know that what is valid contract. Anywhere in the slides il njan adu detail aayittu ezhudittunde. So I will deal in that slide. Okay. Then വരുന്നത് meaning of contract ആണ്. That is definition. Contract ന്റെ definition പറയുന്നത് section 2 clause H ലാണ്. An agreement enforceable by law is a contract. And essentials of a contract പറയുന്നത് two basic elements of a contract ആണ്. First one is there must be an agreement, and the agreement must be enforceable by law. So contract എന്ന് പറയുന്നത് agreement plus enforceable by law ആണ്. Then meaning agreement എന്നുള്ളത് offer plus acceptance, and contract is agreement plus enforceability. So ഇവിടെ എല്ലാം contractൽ വരുന്നത് it is creation of legal obligation ആണ്. So an agreement does not create a legal obligation unless it satisfies the requirements of various provisions of law. So a contract necessarily creates legal obligations. Then comes the classification of contract. Section 2 and 9 deals with the classification of contract. നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പല ബേസിസിലാണ്. On the basis of creation ആണെങ്കിൽ we can classify contracts as express contract and implied contract. What is express contract എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is നമ്മൾ by words spoken or written നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്പ്രസ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. And implied contract by the conduct of the person അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു circumstances of the case നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കോൺട്രാക്ട് ആണ് implied contract. That is on the basis of creation ആണ്. Next വരുന്നത് on the basis of execution. On the basis of execution നമുക്ക് we can classify contract as executed contract, executory contract, partly executed and partly executory. That is executed contract എന്ന് പറയുന്നത് both the parties or contract both the parties have fulfilled their obligations under the contract. എന്നാൽ അവരുടെ പാർട്ടിലുള്ള എല്ലാ obligations-ഉം അവരുടെ liabilities-ഉം അവർ fulfill ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can say that it is an executed contract. And executory contract
contract എന്ന് പറയുന്നത് a contract in which both the parties have still to fulfill their obligations. ഇനിയും അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ ലയബിലിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can see that executory contract. Partly executed or partly executory എന്ന് പറയുന്നത് a contract in which one of the parties has fulfilled his obligation but the other parties yet to fulfill his obligation. ഇനിയും ഒരു പാർട്ടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട്ലി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓർ പാർട്ട്ലി എക്സിക്യൂട്ടറി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സിബിലിറ്റി നമുക്ക് വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട്, വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട്, വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട്, ഇല്ലീഗൽ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സിബിൾ കോൺട്രാക്ട് ഇങ്ങനെ classify ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Valid contract, we all know that an agreement which satisfy all the requirements prescribed by law. നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സെക്ഷൻ 10 ഒക്കെ പറയുന്നത് essentials of a valid contract എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം ആ റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it becomes valid contract. And void contract എന്ന് പറയുന്നത് a contract which ceases to be enforceable by law. And void agreements somewhat similar. An agreement not enforceable by law is said to be void. And voidable contract is an agreement is a voidable contract if it is enforceable by law at the option of one or more of the parties, or it is not enforceable by law at the option of the other or others. It is that's voidable contract. And illegal agreements nu parayunnathu the object of the parayna agreement inde object thanne unlawful aayirikkum and it becomes illegal agreement. And unenforceable contract nu parayunnathu a contract which fulfills all requirements of a contract പക്ഷേ ചില ടെക്നിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് അതിൽ മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും. വെൻ ആ ടെക്നിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എൻഫോഴ്സിബിൾ ആൻഡ് വെൻ ദ ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് സബ്സിക്വന്റ്ലി റിമൂവ്. പിന്നീട് അത് അൺഎൻഫോഴ്സിബിൾ അല്ലാതെ മാറും, അത് പിന്നീട് എൻഫോഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് മാറും. ദെൻ കംസ് ദി how to make an offer or mode of making offer. Section 9 ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് how to make an offer എന്ന് പറയുന്നത്. സിമിലർ ആണ്, എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ഓഫർ മേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് an offer made by word spoken or written, implied through the conduct of a person or a circumstances of the case. And to whom an offer is made എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ സ്പെസിഫിക് ഓഫർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഓഫർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. സ്പെസിഫിക് ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണോ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഒരു ഓഫർ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് ഓഫർ. ആൻഡ് ജനറൽ ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് it means an offer which is made to the public in general. പബ്ലിക്കിന് ജനറൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഓഫറെ നമുക്ക് ജനറൽ ഓഫർ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. സോ there are certain legal rules as to valid offer. ഒരു ഓഫർ വാലിഡ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. That is, first one is offer must be communicated. കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം പാർവതി, but I think we can brief it. We can make more brief. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടൈം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ that will be better. Yes ma'am, I'll brief it. Okay, offer must be communicated എന്നുള്ളതുണ്ട്. And I have given the case laws also, you can go through it. And next one is communication of complete offer. And another one is an offer must not rest the burden of acceptance on the transferee, and that is an offer must not contain any term the non-compliance of which amounts to acceptance. Case law Feldos versus Bindley ആണ്. And there are certain other offers also, cross offers. That is two offers which are similar in all respects, made two parties to each other. ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഗ്നോർ, ഒരാളുടെ ഓഫർ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഓഫർ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി similar in all respects നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് cross offer. And counter offer is also another offer. A counter offer amounts to rejection of the original offer. And invitation to offer, it is offer must be distinguished from invitation to offer. That is, an invitation to offer does not imply a valid offer. So these are all about offer. Then comes the acceptance. We know that a person whom the proposal is made, the person to whom the proposal made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. പിന്നെ വരുന്നത് in case of general offer and mode of acceptance same ആണ്, expressly or impliedly ചെയ്യാൻ പറ്റും. Valid acceptance ന് വേണ്ടത് absolute and unqualified ആയിട്ടുള്ള ഒരു acceptance ആയിരിക്കണം. And it must be communicated. And നമ്മൾ പറയുന്ന acceptance to whom എന്ന് പറയുന്നത് the acceptance must be communicated to the offer. Case law is Feldos versus Bindley. And section 3, 4, 5 and 6 പറയുന്നത് communication when complete എന്നുള്ളതാണ്. And section 5 defines what is
time limit for revocation. So a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposal but not afterwards. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് acceptance നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് റിവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അത് at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards. ഇതാണ് സെക്ഷൻ 5 പറയുന്നത്. ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തത് ഈ കോൺട്രാക്ട്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് സെക്ഷൻ 4 ഓഫ് ദി IT ആക്ട്. ഈ കോൺട്രാക്ട്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെക്ഷൻ 10ലാണ് IT ആക്ടിലെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ വിച്ച് ആർ നോട്ട് പേപ്പർ ബേസ്ഡ് അല്ലാത്ത കോൺട്രാക്ട്സ് ആണ്. ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഇസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഈ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കൺവീനിയന്റ് മെത്തേഡ്. സോ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ വരുന്ന പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനേറ്ററും addressee ആണ്. Originator is the person who initiates the process of making an e-contract. Addressee who receives the e-contract made by the other party. The categories of e-contract are shrink wrap agreements. That is, number agreements which can only be read and accepted by the consumer after the opening of a particular product. The product വാങ്ങിയതിനു ശേഷം terms and conditions ഒക്കെ വായിക്കുന്ന പൊട്ടിച്ചതിനു ശേഷമുള്ളതാണ് shrink wrap agreements. And after നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് റാപ്പ് എഗ്രിമെന്റ്സ് ആണ്. നമ്മൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ ഡിക്ലൈൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ യൂസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ പറയുന്ന എഗ്രിമെന്റ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ആണോ റിജക്റ്റ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ these are the categories. Then വരുന്ന prerequisites of e-contract ആണ്. സെയിം ആണ്. lawful purpose ആയിരിക്കണം, consideration, capacity of parties, pre-consent ഉണ്ടായിരിക്കണം, offer, unconditional acceptance. And evidentiary value of electronic records എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കേസിൽ സൊസൈറ്റി ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നെസ്ലെ വേഴ്സസ് XR ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡൽഹി വേഴ്സസ് മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ആൻഡ് others, it was held that electronic records are admissible as evidence. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡീൽ ചെയ്തത്.